Good morning, my dear students. Myself MURALI PG going to take a class under first year biology syllabus. The chapter name is Structural Organization in Animals. Structural organization in animals. Under this chapter, we are going to deal with the following important concepts. One is animal tissues, second one is morphology and anatomy of some of the important animals coming under non-chordata and chordata. Morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog. So, these are the four important sub units coming under in this chapter named Structural Organization in Animals. Makkale, my dear students, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎರೆಹುಳ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜಿರಳೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು. ಸೊ ಇದು ಮೂರರದ್ದು ನಾವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಎನಾಟಮಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ PU board, they retained some of the part and they deleted some of the part. The deleted portion under this chapter is anatomy of cockroach. So, anatomy of cockroach, different physiological parts of the cockroach body is not there. Okay. So, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎನಿಮಲ್ tissues. In high school section, we studied about tissue, isn't it? So, what is mean by tissue? What is mean by cell? Cell ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ cells which are going to perform particular function, that is what the tissues. So, animal tissue and plant tissue. Plant tissue ಅನ್ನು ನಾವು anatomy, morphology and anatomy of angiosperms ಅಂತ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇಸ್ನ್ ಇಟ್? ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥವರ್ಮ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಫ್ರಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅನಾಟಮಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇರ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟಿಶ್ಯೂ? ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, specific function
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿಮಿಲರ್ ಒರಿಜಿನ್. So, similar origin. So, tissue is a group of similar type of cells having a specific function and origin. So, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ cells are identical, similar with respect to their appearance, with respect to their morphological things and structure etc. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹಾಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಗೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು 4 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ PPT ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ PPT and diagrams. Here and there I will write. So animal tissues are grouped into 4 categories. The first one is the epithelial tissue, second one is the connective tissue, third one it is muscular tissue, and fourth one, as we all know that it is the neural tissue. So epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. The name itself indicates epithelia, the covering of different organ, tissues, body etc. Connective gives connection. Later one by one we will discuss brief detail, okay. Just I am telling the single meaning of that one. Connective tissue, it gives connection between different organ systems in our body. Muscular tissue related with the muscles, related with the locomotion and movement, that is a muscle tissue. And the fourth one, it is the neural tissue. Neural tissue confined with the human neural system. Neurons, we know neurons, ನರಕೋಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಿವ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡುವ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. It is called epithelium. So one by one let us see. We will provide notes, okay, for this chapter later. After the completion of chapter I will provide the notes through the WhatsApp, okay. I will share the notes and if possible I will share the PPT also, okay. So epithelial tissues or epithelium, it has a free surface which faces either a body fluid or outside environment. Either a body fluid or external environment. Either body fluid or external environment. ಹೊರಗಡೆಯ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಏನು ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎನಿ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಅದು ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಫೇಸಸ್ ಐದರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, then it will going to face to the body fluid or outside the environment. Outside means superficial. Best example if you take skin,
outside environment. Then covers or lines body or body parts. Cover means covering, cover ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. Okay. Body lines ಏನದು lines covers or lines body or body parts. Inner lining refers to, if you take our respiratory tract, digestive tract or canal. So if you take the esophagus, ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫುಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಫುಡ್ ಪೈಪಿನ ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್, ದ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೇರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಲೈನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ, ಕವರ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಎನಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕವರಿಂಗ್ internally or externally. Then cells are compactly packed. What is compactly packed? Compactly ಅಂದರೆ tightly packed without any intercellular space. You can write no intercellular space. No intercellular space, that is compactly and very tightly packed cells, and with the little intercellular matrix. The fluid content matrix may be there, adu irlebekanteniಲ್ಲ, it is not mandatory there. So with the little intercellular matrix, so cells are compactly packed with the little intercellular matrix and without any space, very tightly it is packed in the case of the epithelial tissue. So this is the epithelial cell lining. Okay. So if you take the diagram, it looks like this. Very tightly packed cells. So if you take our skin surface, here we can observe the tight packaging with respect to that cells. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Now the classification of the epithelium. Epithelial tissues are classified into two types: simple epithelium and compound epithelium. Simple and compound. So simple epithelium and compound epithelium. What is the major difference between the simple epithelium and compound epithelium? It is single layered and multi layered. Andrenu, if the epithelial tissue is made up of single layer of cells, then it is called simple epithelium. Iga simple epithelium tissue single layer of cells ina ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, then it is called simple epithelium. What about compound epithelium? There we can observe multi-layered. So compound epithelium is made up of multi-layered cells. So that tissue is having multi-layer of cells. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು cell layer ಅಲ್ಲಿ formation ಆಗಿರುತ್ತೆ, one above the other. The cell layers are formed in the case of our compound epithelium, whereas simple epithelium is made up of single layer of cells. That is what? Simple epithelium. This is what? Compound epithelium. Okay. So there are two types, simple and compound. Now coming to the simple epithelium, composed of a single layer of cells, it lines body cavities, duct and tubes. So first sentence hogu. So composed of single layer of cells. So simple epithelium is made up of single layer of cells. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ
where we can observe simple epithelium in our body. It is observed in the cavities. So, we can say it as it lines the cavities. Cavities refers to body cavities. We can write like that itself. Okay. ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. So, if you take a body cavity, lines the body cavity. If you take our different parts of the body with respect to human body, because we are with the complex body nature, isn't it? So, ಈಗ animal tissues ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ simple type of animals ಇದೆ, that is non-chordata. Complex group of animals are there, that is chordata. So, chordataದಲ್ಲಿ human beings ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ we are with the complex nature. So, complex nature is having different kinds of tissues and organs. So, this simple epithelium is present in the lines the body cavities like gastrointestinal cavity or respiratory tract etc. Then duct ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ the connections which are needed for the carrying of secretion from different glands. ಈಗ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, salivary gland. Salivary glandiನ secretions ಇರುತ್ತೆ, that is saliva. So, secretion that is from the salivary gland is carried to the particular part of the body where it will going to act. That carrying is done by this duct. So, duct are very important. In the exocrine gland, the duct systems are there to carry the secretion of that exocrine gland. Best example, salivary gland. Okay, my dear friends. And tubes refers to different tubular structures observed in different organ systems under human physiology or human physiological functions. So, next one by one ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So, simple epithelium ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. Composed of single layer of cells, it lines body cavities, duct and the tubes. Okay. Simple epithelium is classified into 3 groups. Major, it is 3 groups: squamous epithelium, then cuboidal epithelium and columnar epithelium. Major ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Simple epithelium is classified into squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. Let us take one by one. Okay. Yeah. Now, it is the simple epithelium. Simple epithelium ಅಲ್ಲಿ squamous epithelium ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ. So, squamous epithelium ಅಂದರೆ ಏನು? We all know that simple epithelium is made up of single layer of cells. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್? It is thin layer of flattened cells with irregular boundaries. Thin layer, the cells are thin layer with irregular boundaries. Irregular boundaries. So ಅದರ ಬೌಂಡ್ರಿ ನೋಡಿ, ಅದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. Some are very big, some are very small. So we can observe different size with respect to individual cells of the squamous epithelium tissue. So it is thin layer of flattened cells, flat cells, and looks like that of tiles on a floor ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಫ್ಲೋರ್. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿಗೆ ನಾವು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಫ್ಲೋರ್. ಒನ್ paper which is going to be sticked on the floor. So like that, it is a very thin layer of cell with irregular boundaries and looks like that of tiles on a
ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಆಕರೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಏನು ನೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಥಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್, irregular boundaries, like that. The next is the where we can observe the occurrence of that simple squamous epithelium in our body. Animal tissue andre in our body, isn't it? We are also belonging to kingdom Animalia, we all know that. So in the case of human body, where the squamous epithelium is there, it is found in the wall of blood vessels and air sacs. So wall of blood vessel and air sacs of lungs. Now coming to the wall of blood vessel. Wall of blood vessel ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ one single artery or vein etc., blood vessel, where the wall is made up of simple squamous epithelium, it is called endothelium. Endothelium. Why I am saying some of the additional words? Because it will be there for your NEET or CET, okay? Remember. ಅದೀಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ನ ವಾಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ. ದೆನ್ air sacs of lung. What is this air sacs of lungs? So if you take human respiratory system, lungs ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೇನೆ ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನು ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ? ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ air sac. What is this air sac? Air sac ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಚೀಲ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ air sacs refers to, it is important for the exchange of gaseous material during the respiration. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಲ್ಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹೇಳುವ, ಆಯಿತಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ structure, that is what we can call it as alveoli. So alveoli is having that particular part. So alveoli yakide, exchange of gaseous material. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ in the case of our human respiratory system. Just mentioning of that alveoli wall is made up of simple squamous epithelium. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, why it is having that particular thing, coming to the function.
form a diffusion boundary. What is this form a diffusion boundary? That is the function. Diffusion boundary ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Boundary means ಒಂದು ಗೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ air sacs of lungs, then blood vessel wall. What is the need? Because here we can observe the diffusion of material from the blood into the tissue, that is happening across this squamous epithelium. Across this squamous epithelium, the diffusion of the material of that required thing. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೂ for individual cell it requires oxygen, it requires nutrient, it requires minerals. So the exchange of the nutrients, minerals, hormones or any kind of gaseous material which is happening across that membranous structure, that is what squamous epithelium. So squamous epithelium will going to allow the movement of these required particles from the blood vessel into the cell, or in another way, here coming to the point of air sacs of lungs, this alveoli wall will allow the oxygen flow from alveoli into blood alva, and from the blood carbon dioxide. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಿಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೌಂಡರಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ higher concentration level to lower concentration level, we can observe the diffusion of required things from the blood vessel into the cell or tissues, and also here the oxygen from the alveoli into the blood and carbon dioxide from blood into or back into alveoli. So for the exchange purpose, this squamous epithelium will going to do their important function. That is what diffusion is the mechanism from higher concentration to lower concentration level. And this thin layer ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ thin layer ಇದೆಯಲ್ಲ, this is negligible with respect to that diffusion. Nothing will going to happen, ಅಂದರೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್. Flattened cells, and these flattened cells are present on a basement membrane. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Above the unique layer basement membrane, the flattened cells are present. Individual cell is having one single nucleus. Single nucleus will be there, and cell membrane or plasma membrane. Flattened cell ನೋಡಿ, ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ single nucleus, and with the cytoplasm and total wall material, that is the plasma membrane, because animal cell is not having cell wall, we know that. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಾದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. Cuboidal epithelium, it is with the cube shaped cell, cube shaped cells, and found in the duct of glands and tubular part of nephron. Duct of glands and tubular part of
ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, salivary gland duct. In that we can observe the presence of cuboidal epithelium and tubular part of nephron, that is PCT, DCT, Henle's loop and collecting duct. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ tubular part of nephron ಅಂದರೆ, ಈಗ nephron ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Structural and functional unit of kidney. In the kidney the nephrons are there like that of alveoli in lungs. Okay, this nephron portion is having the duct system where tubular system. The tubular system of nephron is proximal convoluted tubule, Henle's loop, distal convoluted tubule, collecting duct. So ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. So there we will going to study the different parts of the nephron etc. Okay, so the tubular part of nephron is having cuboidal epithelium. Salivary gland, for example, that duct of glands are having this cuboidal epithelium. Then functions: secretion and absorption. Secretion of any required material or absorption of any required material. Andre enu? Secretion of additional things into the urine if you take our nephron part, then absorption of required things from the primary urine, that is the function, secretion and absorption. And salivary gland secretion, so it will going to secrete the saliva, it will give that saliva into the mouth cavity, that is through this duct of gland. So duct of gland refers to salivary gland duct. Then the epithelium of proximal convoluted tubule PCT of nephron has microvilli, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು PCT ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು PCT, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಅದರ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ ಏನು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೇರ್ ದ ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಮ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ದ microvilli, single nucleus in the base, and this is the basement membrane. So remember, basement membrane is present in the squamous epithelium, the cuboidal epithelium and in the columnar epithelium, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. And single nucleus in the base of the cell, not in the center, central ಇರಲ್ಲ, base ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And villi are there in the exposed surface of that cuboidal epithelium. So ciliated structures or microvilli like structure, what is the necessity of this one? It will going to increase the surface area for absorption. So PCT, proximal convoluted tubule, where maximum reabsorption of the required things from the primary filtrate of that or primary urine ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್. ನೆಫ್ರಾನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಡಿಷನಲ್ ಏನು ನಮಗೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ by using this microvilli observed in the wall material of that duct. Okay, tubular part of nephron, not duct, tubular part of nephron. Okay, with respect to PCT. So remember, that is microvilli. Next is the columnar epithelium. So ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ. ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ here composed of tall and slender cells, tall slender cells, just we can say column shaped cells.
which is present on a basement membrane. Nucleus is present in the base. Okay. This is the nucleus and this is the cells. So, cell it is and nucleus, of course, cytoplasm is present and basement membrane ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. So, composed of tall slender cells, their nuclei are located at the base, nucleus is present in the base, free surface may have microvilli, free surface ಅಲ್ಲಿ microvilli ಗಳು ಇರಬಹುದು, then it is called ciliated columnar epithelium. ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, may be having the microvilli or microvilli may absent. Found in the lining of stomach and intestine, lining of stomach in the inner side of the stomach wall and the inner side of the intestine. So, intestine ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ intestine ನ ಒಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. So, if you take intestine TS, next human digestive system and ಹೋಲಿಕೊಂಡು human digestive system, in that it is there. So, the inner lining of the intestine, it is having the presence of this kind of cells, that is what microvilli, with the microvilli. Okay. Function once again secretion and absorption, this is the function of that particular columnar epithelium with the microvilli. Okay. So, that is tall slender cells with the nucleus at the base. So, of course, single nucleus will be there in each cell and microvilli are present in some cases, may have, it is not always, may have the presence of that microvilli. Okay. That is about 3 types of epithelium. Okay. Today I will going to stop, in the next class we will going to continue. Thank you.